Niemand kommt fassen, was dieser Schäferhund tat. Stellt sich direkt vor Startens Flugzeug, in which keinen Zentimeter zurück, die Piloten schreien, das Boden personal gestikuliert, hektisch, doch der Hund blieb wie eingewurzelt stehen. Später sollt jeder verstehen, warum, und dann stockt allen der Atem. Der Morgen am Flugge von Frankfurt hat unscheinbar begonnen, Koffer rollten aber glänzende Fliesen, ein nervstörendes Geschirrte in ihr Headset, und Kinder drückten ihr Nesen gegen die Fenster, die startenden Maschinen zu beobachten. Niemand achtet auf den Mann in der dunklen Uniform, der mit festem Schritt durch das Frakturil ging. Neben ihm lief ein Deutsch-Schäferhunden mit bernsteinfarben Augen. Kira, ihr Fell glänzt in der Morgenson, die über das Rollfeld wandert. Ihr Hundeführer war Jonas Bergmann, 38, ein ruhiger Mann mit militärischer Vergangenheit und dem feinen Gespür davor, wenn etwas nix stimmt. Kira war seit 3 Jahren in seiner Seat. Nix nur in Diensten, sondern Familie. Sie kommt Bomben, Drogen und sogar elektronische Gerät aufspüren. Doch sie war etwas anders. Als sie in einem Hangar vorbeikommen, blieb Kira plötzlich stehen. Ihr Körper spannt sich an, ihr Kopf schnellt nach links und rechts, die Nase vibrierte. Jonas hielt in, was ist los, Mädchen? Murmelte doch in seiner Stimme lag Anspannung. Kira stieß einen tiefen, vibrierenden Laut aus, irgendwo zwischen Bellen und Knurren. Dann riss sich los und rannt los, direkt über das Rollfeld, auf Flugge vor 13 zu. Der mit laufenden Triebwerken auf die Startfree gebordet. Kira, bleib, brüllt Jonas. Doch sie hört nichts. Sie sprintet mit voller Kraft gegen den Wind, direkt auf das Bugfahrwerk der Airbus A23 zu, dessen Start bereits genehmigt war. Was ist da los auf Rollfeld 10? Nistert ein Gerät Stimme aus Jonas Funkert. Im Cockpit springt der Co-Pilot auf. Da steht ein Hund direkt vor der Nase. Der bewegt sich nicht. Kira blieb abrupt stehen. Keines 2 Meter vor dem Flugzeug. Sie senkt ihren Körper. Als wird sie etwas beobachten. Etwas Oder-Jemanden. Jonas sah, wo in ihr Blick gerichtet war, nicht auf das Cockpit, sondern auf den Frachtraum unterhalb des Flugzeugs. Jonas schnappt nach dem Funkert, start sofort abbrechen. Kira schall gehen, lateram stand etwas nicht, wiederhol, start abort. Für einen Moment herrscht unheimlich still, dann ertönt der Abbruchbefehl über das gesamte Rollfeld. Abbruch, Abbruch, Einheiten stoppen. Die Triebwerke werden heruntergefahren. Das Flugzeug kommt rückwärts Stillstand. Drinnen bemerkten die Passagiere nur ein Sehen. Doch straugen bestem Kira Haltung die Situation. Jonas erreicht sie Keuken und legt eine Hand auf ihren Rücken. Erfolgt die Vibration, den Alarm, der durch ihren Körper ging. Red mit mir, Mädchen, flüsterte, was hast du gespürt? Herr Claesen, der Leiter des Bodenpersonals, stürmt heran, rot am Gesicht. Bergmann, was tun sie da? Sie blockieren einen ganzen Flug und gefährden 180 Passagiere. Jonas richtet sich auf, Schweines. Wenn Kira entschuldigt, gibt es einen Grund. Ich verdiene ein süßliche Prüfung des Laterams. Claesen schüttelt den Kopf. Die Fracht ist kontrolliert. Elektronik, Coolware, medizinische Proben, ganz normal. Doch Jonas ließ nichts locker. Sie hat noch nie so reagiert. Wenn sie sich vor ein Flugzeug stellt, denn nur aus einem einzigen Grund. Sicherheit von Hannah Lawrence Straffing, pragmatisch, rational, ohne Hang zu dreamen. Aber als sie Kira sah, veränderte sich ihr Blick. In Ordnung, sagt sie ruhig, wir öffnen den Frachtraum. Sofort. Ein Spezialteam hört sich dem Lateram. Jonas stand dick neben Kira, die kein Auge von einem bestimmten grauen Container nahm, unscheinbar, mit einem gelben Siegel. Da, flüstert Jonas, ein Techniker überprüft Protokoll und Versiegelung. Alles wirkt korrekt,
medizinischer Transport, pharmazeutische Sendung, oder Nungsam geregistriert. Docs also das Schloss berührt, belt Kira Schaff auf, Jonas hab warnen die Hand, stop, sie Schutzmask and Hand Schuh an. Ich trau diesem Container nicht. Ein seltsam Kult lag plötzlich in der Luft. Der Deckel klickt, Diver reads links spring auf, der Techniker haben behitzt am an. Im Inneren, silbern Coolbilder, sauber verstat, Verligen auflig, Docs Kiras Näs zuckt heftig. Jonas spürt die Spannung in ihrem Körper. Was genau ist da drin? Frag Hannah, der Techniker las die Unterlagen vor, Zellproben für klinische Studien, Temperaturgeführt, Absender, Labor in Deutschland, Ziel, Institut in Madrid. Hannah Trattenher, Welches Labor. Der Techniker runs die Stern, Genica Therapeutics. Standard Freiburg, Jonas Fult, Weissich sein Magen zusammenzog. Der Name Genica ließ Jonas innerlich aufhorchen, wenn seiner Militars hat von dieser Einrichtung gehört. Keine Lich Pharmafirma, sondern Labor. Das eng mit Bundesbehörden Zusammenarbeit, Hochzeiter Hits Forks, Dinge, die niemals ohne Kontrolle in Zivils Flug zu consulten. Abut sich vor and mustert die Coolbox genauer. Kira reagiert ein Dutig auf ein dieser Boxen, sagte Liza, Welch, frag Hannah. Kira beantwortet die Frage selbst. Sie schnuffelt Ziel gerichtet an der dritten Box von links und kratzt dann mit der Pfote daran. Ihr Haltung war angespannt, aber nix panisch. War ein Tier, das etwas wahrnimmt, das in diesem Ort nix sein dürft. Wir öffnen sie, sagt Hannah entschlossen. Das dürfen wir nicht ohne außerklich Genehmigung. Protestiert der Techniker sofort. Das ist sensibles medizinisches Material. Ein Bruch des Siegels kann juristisch folgen, dann sollen sie mich wirklichen, unterbrach in Hannah. Ich bin hier verantwortlich für 180 Menschenleben. Und ich riskiere nichts, das wir etwas übersehen. Der Techniker schluckt, lässt dann vorsichtig das Siegel. Kalter Dampf stieg auf, als die Box aufging, und dann herrscht still. Keine Zellproben, keine Protokoll, keine medizinischen Ratschen. Stattdessen, einlängliche Metallin-Kapsel, Burst mit Sensorpunkten und zwei winzigen Antennen. Kein Etikett, kein Hinweis auf Herkunft. Nur ein leises, rhythmisches Blinken, was murmelte Jonas. Hannah start auf das Objekt. Das hier gehört definitiv nicht in ein normal Frackledding. Der Techniker, wird erschrocken Zurich. Das steht nicht auf der Liste. Ich weiß nicht, why das da hinein. Kira knurrt plötzlich tief. Ein Lot so dumpf und gefgerlich, dass Jonas in wie einen Schlag in der Magengrube fällt. Aber sofort ihr Schulter, ruhig, Mädchen. Ich bin hier, holt das Sprengstoff kommend, sagt Hannah ab. Und sperrt das gesamt Rollfeld auf, sofort. Minuten später wurde der Bereich abgeriegelt. Uniformiert sicherten den Eingang. Passagier im Terminal drückten neugierig die Gesichter und die Scheiben. Im Flug zu erklärten die Crewmitglieder den Vorfall als technisches Problem. Nur ein kurzer Aufenthalt aus Sicherheitsgrund. Hieß es aber die Bordurchsicht. Docs unruhig sich aus. In Re 17 sah ein Mann mit Aktenkoffer. Thomas Klein, Geschäftsmann. Schweiß Glanz in seiner Stirn. Immer wieder sah er Nervs aus dem Fenster. Denn auf sein Handy, das Aviel zu fest umklammert. Ein paar Sitz weiter beobachtete in Sarah Neuhaus, Journalistin Anfang 30, auf dem Heimweg nach München. Als himmlische Kriegsreporten hat es ein untrügliches Gespräch vergefahren, und dieser Mann war Blas Jordan, sehr blass. Sarah habe nachflig ihr Handy und matcht ein Foto vom Rollfeld, wo sich das Sicherheitsteam den Fraktraum dringt. Ihr Instinkt flüstert, heierlich oft etwas, das niemals in einem offiziellen Barrack landen soll. Draugen erreicht das Sprengstoffteam die Kapsel, weil ausgerüstet, mit Roboter-Reinheit und Detektoren. Jonas blieb dick bei Kira, die sich nix von der Box lässt. Sie soll zurück in den Wagen, meint ein Techniker vorsichtig.
Hannah shuttled sofort den Kopf, wenn dieser Hund etwas bemerkt hat, das all unsere Gert übersehen haben, bleibt es hier. Under Aufsicht, die Robotereinheit zert in die Metallin-Kapsel heran. Der Operator prüft die Anzeigen, keine Hinweis auf Explosives verhalten, sagte. Aber, sie sendet ein Signal, verschlüsselt, was für ein Signal. Frag Hannah, unbekannt, and genau das macht mir Sorgen. Jonas nicht sich zu Kira herunter. Sie zittert leicht, ihr Blick fest auf die affine Box gerichtet. Was der Heil habt ihr da verschickt? Murmelte, wenn die Experten das Objekt untersuchten, wuchs in Jonas ein Gefühl, das nur aus einsitzen kann. Dieser Fund war größer als jau, und wird nicht einfach verschwinden. Kira's Reaction war jetzt anders. Kein Bellen, kein Zittern, nur absolut, starr Fixierung. Was in dieser Kapsel war falsch, grundlegend, instinktiv falsch. Hannah stand neben dem Teamleiter, die Armee schrinkt, in ihrer Karriere hat als gesehen, springt sie, Schmuggelware, illegal transportiert bei allergisch Proben. Aber dieses Ding, ohne Kennzeichnung, ohne Herkunft, mit digitalem Signal. Das war neu, und gefährlich, war sollten die Bundespolizei informieren, sagt sie leise. Doch Bevergemen reagieren konnt, schrillt ihr Funkert. Frau Lorenz, wir haben eine eingehende Anweisung von höchster Stelle. Einblick vom Innenministerium. Das Rollfeld soll sofort freigegeben werden. Die Frage sei bereits überprüft, wir sollen weitermachen. Still, eiskalt, Jonas war der Erst, der sprach, Weibit. Das Objekt ist nichts gesichert. Es sendet ein Signal. Wir wissen nicht, was das ist, und jemand da oben will, das wir es ignorieren. Hannahs Blick verfinstert sich, hat angerufen. Keine Nummer. Antwortet der Tower. Verschlüsselt Leitung. Nur ein Kursanweisung. Dan war die Verbindung weg. Hannah sah zu Jonas. Jemand versicht uns auszuschalten. Im Flugzeug beobachtete weiterhin Thomas Klein. Sein Kiefer malt. Sein Finger klopfte Nerves. Wird es noch lange dauern? Fragte ein vorbeigen Stewardess mit ungewohnt zittriger Stimme. Ich habe einen wichtigen Termin in Madrid. Wir brauchen noch einen Moment. Herr Klein, lächelte sie höflich. Herr Klein, Sarah notiert den Namen unauffällig auf ihrem Notizblock. Draugen traf Hannah eine Entscheidung. Wir bringen die Kapsel in den abgeschirmten Untersuchungsbär. Sofort, ich will wissen, wer sie verschickt hat, und warum unter falschem Label. Jonas sagt nix. Hat nur Augen für Kira. Ein Hund bellt nicht umsonst. Und dies Hunden sah etwas, das kein Mensch und kein Gert warnum. Etwas, das im Inneren dieser Kapsel lauert. Etwas, das niemals heit fliegen dürfen. Was spürst du, Mädchen? Flüstert Jonas und legt eine Hand auf Kira's Fell. In diesem Moment vibrierte sein Handy. Auf dem Display stand nur ein einziges Wort, kein Name, unbekannt. Ahabav, Bergman, ein ruhig, männlich Stimme antwortet sofort. Sie kennen mich nicht, aber ich weiß, was sie gefunden haben. Und ich weiß auch, dass sie versuchen werden, es aufzuhalten. Tun sie es nicht. Lassen sie die Kapsel an Bord des Flugzeugs. Oder es wird Konsequenzen geben. Nix nur für sie. Wir sind sie Fotsch Jonas. Doch die Leitung war bereits unterbrochen. Abald die Hands Faust. Jemand beobachtete sie, und dieser jemand hat Zugang zu internen Abelbefinden. Behörden und vermutlich sogar Sicherheitsstrat des gesamten Flughafen. Hannah trat zu ihm. Was war das gerade? Ein Warning. Jemand will, das wir die Fracht einfach einleiten. Hannahs Gesicht verlor sofort an Farbe. Dann geht es hier nichts mehr illegalen Transport. Murmelte sie. Das ist organisierter Einfluss auf höchster Ebene, und was machen wir jetzt? Fragt Jonas. Hannah zittert nur Kurs, dann sie das Funkert. Start freigib für Flüge vor 13 Uhr zurück gesehen. Ich wiederhole,
Flugge für 13 Wort aus Sicherheitsgrundgekenselt. Alle Passagiere müssen das Flugzeug verlassen. Im Inneren hörten die Passagiere die Durchsage. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund technischer Unregelmäßigkeiten muss ihr Flug verschoben werden. Bitte verlassen Sie das Flugzeug Jordanet. Thomas Klein sprang sofort auf. Cerebio batchte in, so schnell, so nervös, als Sie später gemeinsam in der Schlange am Ausgang standen, sprach Sie in Biel Kufigan. Durchgelaufen Hut, oder? Zwang sich zu einem Lachen? Ja, Madrid. Arbeit, ihn Kund. Farmerbranch. Sarah nickt, aber innerlich wusste Sie, das war kein gewöhnlicher Geschmack. Draugen verlegen Jonas und Kira das Flugfeld. Die Kapsel wurde bereits in einen Spezialcontainer verpackt und mit einem gepanzerten Transporter vom Gelände gebracht. Jonas blieb stehen und sah zu Kira hinunter, was auch immer da drin ist. Du hast es gespürt, bever es jemand überhaupt gesehen hat. Sie sah ihn an, als wird Sie jedes Wort verstehen. 3 Stunden später herrscht in einem abgelegenen Hangar, still. Die Metallin-Kapsel lag unter einer Glasglocke, umgeben von Messgurten. Spezialisten in Schutzanzügen arbeiteten schweigend. Niemand sagt es laut, aber wussten, dass dieses Objekt nichts mit normaler Wissenschaft zu tun hat. Jonas sah auf einer Metallbank, die Hand ineinander verschränkt, Kira lag zu seinen Füßen, watch, eingespannt, als sei die Gif noch nichts vorüber. Hannah kam zu ihm, in ihrer Hand ihn ausstreck, wir haben gerade eine interne Warnmeldung bekommen. Geneca Therapeutics, die Firma existiert nichts mehr. Offiziell seit 6 Wochen aufgelöst, Jonas blinzelt, Weibit. Aber die Website, die Datenbanken, alles gelöscht, rückwirkend. Und die Spedition, die Fracht Ainsblick geliefert hat, die Nummer fort ins Leer, keine Spur, Jonas erhob sich langsam. Das heißt, jemand hat ein Firma erfunden, nur dies Lieferung offiziell wirken zu lassen. Und jemand mit Matchwald unbedingt, dass dies Kapsel durchkommt, ergens Hannah, ich habe versagt, die Anweisung vom Ministerium zu verfolgen. Die Leitung war militärisch verschleiert, Satellitenproxy, mehrere Sicherheitsstufen, Sie sah in Ernst an, Jonas, wir stecken mitten in etwas Großem. Viel Größerem. Am Terminal waren die meisten Passagiere links verschwunden. Nur Sarah Neuhaus sah noch auf einer Bank, den Laptop auf den Knien, auf dem Bildschirm. Ein Dossier. Thomas Klein, geboren 1982 in Bremen, tätig für eine Pharmafirma mit Verbindungen zu internationalen Forschungseinrichtungen. Sarah wusste, dies Geschichte hat gerade erst begonnen. Jonas verlieh den Hänger. Die Sonne stand tief, goldens Licht lag über dem Rollfeld. Kira lief ruhig in seiner Seat, zum ersten Mal seit Stunden. Du hast uns beschützt, sagte Liza, nix nur die Passagier. Wir leicht viel mehr. Kira blickte zu ihm auf und wedelt leicht mit dem Schwanz. Keine Lot, nur dieses Stillverständnis zwischen Mensch und Tier. 2 Tage später lag ein anonymer USB-Stick im Briefkasten von Sarah Neuhaus. Kein Absender, keine Nachricht, nur ein Date. Projekt Vega, Phase 3 ein Videoaufnahme. Der auf dieselbe Kapsel, YSIE sich langsam veröffnet. Im Inneren ein Art biologisches Jub, verformt, pulsierend, und plötzlich, es blinzelt. Sarah at mich schaffen.